Kedu ihe kpatara na ọ na-abụ onye nwe ụlọ bụ landlord kpọta lọya anawa ndị bi n'ụlọ ego eji akwụ lọya? Ọ bụ onye kpọtara lọya kwesịrị ịkwụ lọya ụgwọ ka ndị bi n'ụlọ kwesịrị ịkwụ lọya ụgwọ? Dịka iwu Naijiria si wee dị na asị onye ọbụla ha yara lọya ga-akwụ lọya ụgwọ. Kedu ihe mere ndị nwere ụlọ na-eji ahapụrụ ndị bi n'ụlọ ha bụ ndị tenant na ha ga-akwụ legal fee? Another good question. A good question ka ị jụrụ ihe a, because lawyer fees most times na cause one problem apart from agent fees. Landlord that is building house, it should be a message to them that, oh, you built a house today doesn't mean you should make all the money that you used to build a house in 1 year. So I think it's an orientation thing. I think people should be more considerate. It's a considerate and compassion thing. So you built a house, you shouldn't appreciate. Even real estate does not appreciate in 1 year. It takes a while. So yeah, it's about the heart. So you love. It's from the heart. It's love. So landlords should have more compassion for their prospective tenants. Okay, then in your opinion, what do you think should be the average rate for agents and lawyers? I mean, legal fee and agency fee. Okay, so legal fee, I mean, I think it's already there. I think it's 5%. I think it's 5% actually. Some lawyers would take as much as 300,000 naira from you for a house of 1 million naira. That's crazy. That's crazy. So not just the government, the MBA too as well can also step in and do something about that as well. Ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ebe anyị nọ ugbu a bụ na iru Michael Okpara Square nke dị na steeti Enugu. Tata bụ Satọde mkpụrụ ụbọchị nke 11 nke ọnwa Julaị n'afọ 2026. Bụ Satọde 11 Julaị 2026. Kedu ihe anyị ji maka ya wee nọrọ ebe a? Ọtụtụ ụmụnne anyị bụ ndị bi na steeti Enugu bụ ndị bi n'ụlọ mmadụ nke ama dịka tenants n'olu bekee pụtakwara tata ime ngagharị iwe ka ha wee gosikwa gọọmenti steeti Enugu na obi adịghị ha mma n'ihi ụdị nkịtị nke gọọmenti steeti Enugu gbachiri na ihe gbasara ihe ha kọwara dịka mmegbu na mkpagbu nke ha na-agabiga n'aka ndị nwe ụlọ ha na-ebi na ya ha na ndị na-enye aka achọtara ndị mmadụ ụlọ bụ ndị landlords and tenants. Ka anyị soro ha ka anyị hụ ka ya bụ ihe si aga tata ma dịka anyị na-aga anyị ga-ajụtụkwa ụfọdụ ndị mmadụ ndị nọ n'okporo ụzọ ajụjụ gbasara ihe ha hụrụ makwanụ ka ha si ebi na steeti Enugu n'ihe gbasara okwu ndị landlord na tenant. Ejelebe ọbụla soro anyị ka anyị hụ ka ya bụ ihe si wee na-aga ka anyị jeenu. Ekele gị, my brother. Morning, sir. Yeah, good morning. Ngwanụ kelee ụmụnna anyị ndị Igbo na ndị Enugu na-ekiri anyị, gwa anyị onye bụ. Ofe otu ana m ekene unu ncha ana enedere ịkwa onye mbụ nwa afọ ama ama ọma Prince Kobo nwa na ya eze na 92.5 Dream FM. Prince Kobo nwa na ya eze na otekwa 101.9 Solid FM. So I don't know Okpara Square. This is where we come out and have fun, do our exercise. After exercise, we get to meet each other. Those that are from diaspora, they come here, and mingle. So we love it here. Ọ dị mma, Prince Kobo. Yeah, brother. Okay, ile anya otu n'ime ihe na-enye ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi na steeti Enugu nsogbu ugbu a bụ ihe gbasara ndị landlord na ndị agent. Kedu ihe hụtara n'okwu gbasara ihe ndị landlord na ndị agent na steeti Enugu? Ndị bi n'ụlọ be mmadụ bụ ndị tenant na-enye mkpesa na mmegide na nzogbu si n'aka ndị landlord na ndị agent akarịala. Kedu ihe ị nwere ikwu n'okwu a? Well, actually, ihe dị na landlord and agent bụ a very big deal. Ọ nsogbu ka ọ bụ because mụa oge m bi na Lagos, if I should compare Lagos landlord and tenant issue with Enugu landlord and tenant issue, I think it's very big because nke ndị Lagos dị very much. Because oge m bi na Lagos, ọ dịrọla anyị easy as a tenant, but here I'm a landlord. So I'm in the stand to know what we feel as landlord and what we feel as well as tenant. And I'm n'etiti now. N'Enugu ebe abụ m landlord. I thank God for my parents. They have houses. So I have tenants here. So the problem I na-enwe most time na bụ abroad from the landlord, to be precise. Ebe ya bụ nsogbu na-esi. Ebe nsogbu na-esiwe na most time na bụ from agents that brings it to the landlord. Because when we make presently, when students been at my boys' quarters from dental school, I have houses at Transekulu. So
So most times ndị landlord ndị tenants ndị agent bi na-akpọtalụ ndị landlords tenants. So most time ọ na-abụ apụta ndị agent ewere so much huge money add ya n'ego ndị landlord. Ndị landlord enwere nsogbu to be precise n'Enugu a. Enugu so na one of the cheapest place mma when it comes to accommodation. mana ị ma na ị gaghị eji Enugu tụnyere Lagos maka na iruo na Lagos enwere lot of opportunities na-anọghọ n'Enugu, population kakwa na Lagos. Fine. Enugu has started manifesting. Enugu ebidobe go. Enugu na ha join in Enugu na mega city. As you can see, we have most things in the Lagos name already. So Enugu is becoming something new, and all it's coming out in the map. Presently, I used to live in Lagos, but since I migrate to be Enugu, I've not suffered anything. But when you go to the point, even Enugu, the landlord, the Enugu had not much. I don't add ego much. Ọ dị mma Ndị tenants, ama m na ị na-ekwu nke a dịka onye landlord, kedụkwanụ maka ndị landlord na-abụ afọ niile ha na-etinyere ndị bi n'ụlọ ha ego n'ụgwọ ụlọ, ọ nọkwa n'Enugu a, kedu ihe ị nwere ikwu maka nke ahụ? O nwere ndị na-akwụbu ihe dịka 500,000, landlord nọgide nnọọ ọ pụtasị na ihe unu ga-ebido kwụwa from January bụ 1 million maọkwa na 1.2 million. Kedu ihe ị nwere ikwu maka ụdị ndị landlord dị otu ahụ? Ịgwa gị eziokwu, onye landlord ọ na-abụ every year add ego bụ landlord na-enwe crash with the tenant. If you are a good tenant, your landlord will definitely want to retain you. If you have grudges, if you are somebody that brings problem to the compound, a landlord can always want to use rent issue to scare you away. But ọ bụrụ na gịnị adị na nke a dị iche na nke anyị na-ekwu. Ọ dị iche na nke anyị na-ekwu. Maka I want to clear you. Ọ bụrụ na gị na landlord gị dị na mma, ọ ga-afịa ahụ adịalụ gị ego without you being warned. Ọ ga-agwa gị si gị nna ya gị nekwa ifugo na ihe esighị ike now. And I man blame kwa landlord much because m were my millions solocho ụlọ. I will want to get it back. Mana ọsọsọ n'ofu afọ ka ihe eji enwechita dị ego iji rụọ ya. Landlordship dịkwa ka onye na-alụ ọrụ. If government is adding money in ihe a na-ere, ọ bụ ihe a na-ele one bottle of beer this year ka ele last year. Go ahead. Yeah, as a landlord. And most landlords, the complaints we get from the tenants is the fact that these landlords, they add these monies because the government is charging them. You have a house, you're a landlord, thank God. So can you tell us first off, how much does the government charge you for tax for everything you pay in a year? Because I know they charge yearly. That's the complaint from the excuse from most landlords that now because now good government now add they gonna tax. So go down as a landlord, can they go in a year? The government in will take. And how much do you charge? Like you said, some of your houses, students stay there. How much do you charge per room? Let's leave it at that. Nwanne m arịtụ ahịa m n'agbanyeghị na ọ na-ewutezi ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị na-asị mgbe niile na-ekwu okwu akwụkwọ, kedu ihe mere na agaghị m ekwu okwu akwụkwọ. Agwala m unu na agaghị m akwụsị ikwu okwu akwụkwọ a were mgbe unu niile zụchara nke unu ma rụkwanụ mgbe unu niile bidoro kụziwere ụmụaka unu otu esi agụ asụsụ Igbo, maka na ọmarịcha akwụkwọ a na-ekwu okwu ya bụkwa na akwụkwọ nchemiri echiche nọrọ ala kwa aka depụta ya iji wee nye aka n'ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Akwụkwọ mkpọrọ Uchenna bụ ọmarịcha akwụkwọ n'aka akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri n'ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Otu ihe kacha ụtọ n'akwụkwọ bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ihu ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ịhụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya onwe ihe ọ na-aghọtaghị ole anya na lee ebe ndere n'asụsụ Bekee ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru akwụkwọ a ga-abakwara n'ụmụaka gị gụnyere nke mbụ ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo, nke abụọ ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye, nke atọ ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata ya na uru ọ bara ịchọkọba na ichekwa ego bụ nke ama dịka savings n'olu Bekee. Ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex? Zụọrọ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ị chọrọ ka ụmụaka gị nwee ezi echiche ma nwee amamihe ka anya ruo ha ala na ka uche ruo ha ala? Zụọrọ ha akwụkwọ ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta akwụkwọ ma ibi na Naịjirịa, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ihe onyonyo ugbu a. Anyị ga-ezitere gị ya na mpaghara Naịjirịa ọbụla ibi. Ma ọ bụrụ na ị bi ala Bekee ma chi nweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a. Gaa bepịa ya bụ link aka, o buba gị na Amazon ebe ị ga-azụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị, ndị Amazon ewetara gị na mba ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị nyoo anya n'ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa. Ya emesịa nụ.
Let's leave it at that. If you want to use my own to compare, Yeah. you might not get the accurate because Yeah, as a guy, yeah. ama m na ụmụ akwụkwọ enwere ego much. Nne ga afụ na eburu onye na-enye nsogbu. Ihe na-anọ na compound, you sweep the compound, you keep it clean, you maintain the area. Before you get to knowing that person, I will need to know you. Oh, Ima, the initial time. you see, sweeping the compound, keeping it clean. That is when the person has already rented the house. Now I'm saying, how much do you have your house? They are self-contained. My rent goes like this: one room, self-contained. Yeah. It's 500,000. For a student. For Transekulo, Ima no one determine the labor honor. If you have a house in Ababa, you're not going to charge like me. The house in Transekulo. The same thing goes to Independence Loud, and the same thing with New Haven. Your area determines the charge. Another one, the comfortability, access to water, Yeah. and good road facilities around you, NEPA, availability of Yeah. EEDC. These are the things you consider when you are going into your house. Security of your place. Idobi egbasa akwa gị pụọ. Ị na-anata achịlị gị a. Shoe ị kposara ihe hangile ebe a. O nwere echili shoe gị. Ime na-ebi agụ, a ga-achịkọrọ shoe gị. But do you think 500,000 for a student is fair enough? For a student, considering the fact that these students have parents who also pay fees, pay their rent and all at home, and then their kids are going to school and they have to pay school fees. Do you think 500,000, for a student lodge or what, you think it's fair enough on the student or the parents? A very good question. I like your question. Considering the parents, can I say me, bro? You are not expecting a student to come and stay alone in one room. They normally, like my own room, I used to allow them to share the price by, they can be like three most. I will take 150,000. I did it three. Or 200,000 and so they can bring two extra people. Because you're not going to school to go and relax as if you're in your father's house. If you go there, you share the room. Everybody will bring his own 150,000, making it up to 500,000. That's how they do it. It's not normally. Man, parents are Diego. All these things you are saying, what are they? Can we a very good environment. So what I'm saying here is that money is not much to compare with other states. When you go to Lagos, Is it about comparing? Do you fix your rent based on what other states are paying, or you fix it based on that this is what it's supposed to these be? states determine, like he said, availability of job availability, and the rest of it. Only a corner, no, in Lagos, Kachota Wall easily. You want to go with many opportunities for him there. But Enugu, all this, is harder here, and movement and exposure and the rest of it. Lagos were much. You must go close to the wharf and the rest of it. Nigeria, Enugu, before you see wharf, you do the teacher. So chances, no, you know Enugu, no, you know Lagos. I consider able the same price. I'm about the same price. Ọ dị mma onye isi ewekwaniwe dịka isi wee kwuo 500,000 ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ ha dị atọ ọ bụkwa nnọọ onye na-arụ ọrụ oyibo chọọ na sọsọ ya ga-ebi ị na-eche na minimum wage of 70,000 naira a na-akwụ n'obodo a ugbu a ga-ezunwuru mmadụ ịkwụ ụgwọ ụlọ biri n'ụdị ụlọ ahụ ị na-ekwu maka ya? A good question again. A good question. And my answer to it is that onye ọbụla bụ a civil servant and such amount should not go to all these luxurious areas where the house rents are very expensive. You can go to Obiago, can go to Ababa, can go to where all these places you can get a house, even 50,000. You can see a room, very small place, and manage it as Ebido. It is only when you have enough money you can start looking for all these luxurious places. So we should cut our coats according to our size. Our problem here in Nigeria is that you see somebody, you don't have money, you want to associate, you want to go and blend. And those on them, check your pocket. If you check your pocket, one number no you too much money. You gotta bend it where you go no. Now look at it for that. Now check your money. Once you have enough money, you can go and live in VR or GRA. You know, so you don't expect somebody living at GRA. But when you're low, on level 1. You know, compare when with on level 12 or 24. You know, they make again and at the same area. You know, it doesn't work that way. Ọ dị mma onye isi ihe ọzọkwa ajụjụ ọzọ anyị chọrọ ka ị tinye n'ọnụ bụ ihe gbasara lawyer fee. Kedu ihe kpatara na ọ na-abụ onye nwe ụlọ bụ landlord kpọta lawyer anawa ndị bi n'ụlọ
ego eji akwụ lọya, ọ bụ onye kpọtara lọya kwesịrị ịkwụ lọya ụgwọ ka ndị bi n'ụlọ kwesịrị ịkwụ lọya ụgwọ? Dịka iwu Naijiria si wee dị, na asị onye ọbụla hayara lọya ga-akwụ lọya ụgwọ. Kedu ihe mere ndị nwere ụlọ na-eji ahapụrụ ndị bi n'ụlọ ha bụ ndị tenant na ha ga-akwụ legal fee? Another good question. A good question ka ị jụrụ ihe a, because lawyer fees most times na cause one problem apart from agent fees. Agent fees, a good tenant nwee sense chọọ ime ihe anything gbasara lawyer fee, he should put it in his own salary. I mean his own rental price. A good landlord or a good tenant? A good landlord actually he play a fair rule. So when he brings his own rent, he must add that lawyer's fee if he wants it to be unnoticeable. But if he wants it to be, oh, Sunday na maron about go and pay lawyer fee and go and pay agent fee. No, I only allow the person that brings you to be the one to charge you, who is the agent. In my own, like Otuangwa, 500,000 kanana for rooms, 100,000 is my lawyer fee, and it's inside that 500,000. Ọ dị mma. So you make it better for them that way, because it's just nsogbu adị. Kedụzi ihe na-agwa ndị landlord ibe gị bụ ndị na-ana ndị bibe ha ego lawyer fee? all of them na ego lawyer fee should know how to channel. There are some things that are good. There are some things that are good, but due to the way you present it, it will not be good again. It's good to have a lawyer to back you up so that you don't have problem with your tenants. It's good to have them, but the way to get their money, you should plan it very well so that you will not, inch the people that you are employing admitting as tenants. So what I'm saying is that the landlord kita biko ha na-eme ka that lawyer fee now dey invisible by putting it inside their own salary, their own rent price, that they go on and the tenant ha charge ọ bụ na 300,000 ka idobe for your own, inweketi ya 350,000 egwu onye ahụ ịma mkpọ the lawyer name alphabet. You will let the person know that there is a lawyer covering your house, so that you will know that your house is not somewhere you could just come and do anyhow. Understand? So that lawyer fee is scarce. But ọ bụrụ na ha na-etinye ya ndị landlord na-ama ihe na-etinye ya n'ime their own rent, so that it will not be heard or dey silent. But it's still there, and we're still paying in other way. Any business any business na-enwere lawyer backing it ọ na-enwe hinge. All right. So Unogi now with 500,000. What and what is there? Is it just the house? Thank you. What are the facilities there? That is what I'm saying. That is what I'm saying. Iman na expect Uno ijelu bili na Transekulu ka ọ dị ka unu ije bili na Papa, because of the environment. Why? If you're going to have if you're going to the serene, you will love to stay there. You have to go, because one thing is to go and pay small money in a small place. Another thing is the availability to where you are going. Now, in a back when you go 500,000, iji 300,000 meanwhile, even a lot of Nigeria, I know it's closer from Transekulu, and that price in a keke. And from morning to night, they charge another. If I call the money for annual 336 days, you will see that you have already paid that money that you are running away from. Another one, the comfortability of the place equal 500,000, and the security and the availability of water. You check all these things when you are paying for your house. You don't just go, no, not the cheap. Another one, the structure of the house. My house will be structurally well organized. If you have a bedroom, they very clean. I don't share with anybody. If you have your toilet, they clean. I don't share with. If flush your toilet or flush, you won't pump on our. Again, go milli from January to December. If you not call again, man, you 500,000. Then alone buy him. No, where any nature. This safe. All right. So this is what you consider. Finally, the tax. The tax, because this has been the excuse. Yes, the tax. Or from who? From the government. Because most of the landlords, most of the cases we have. I'm complaining. Okay, you are complaining too. Yes. So tell us your house now, where, because I've seen some should I say some copies
of some of these charges from the government. course. And then I you can see give you you see mine. that what they do is, from what I've seen, is when they value a land for 20 million, for instance, and then they give you like 20,000 a year. Do you understand? Do you get? And I've seen also in the estate where I work, where someone is paying, the house is valued at, I think, 70 million, and you have to pay 70,000 at the end of the year. I don't know if that's the only charge. That's why I'm asking you as a Is that the landlord. only charge? Exactly. So You're I just want saying to the one you so know. I want to know exactly what and what are the government charges, so that What whilst they doing charge- all these things, the government Hold are still on. listening and they know that. They Okay. charge so much. Okay. Currently, ihe a na-charge godi anyị nke mmagodo. Apart from nke the housing, Mm. the housing people will come and charge you. They will take their own. How much? The Eswama people will come. Can you give us figures? That's what I'm saying. I can't just start. It can't be the same figure. It cannot be. It's No, not the from same your structure. own, It's not the same from area. Your own. If I'll bring you over because they know I'll bring you this year as price. The end next year. It differs. And when they come, they check your place, check your environment. They will charge you and place it. They even type it before they come and sign it. What's the highest you I pay? come and pass it to your gate. Wait, you pay S1. We pay for Eswama. Okay. We pay for revenue. Okay. Huh? There are many of them. I can't just start naming them now. There are like 3 or 4 I know that we normally pay. All right. And those And three, Apart from NEPA bill. And then the summation is about how Like how much much And annually. mind you, I did not put that I don't charge my tenants for light bills. Do you know why? I charge them annually so that I will not be coming to your room to be knocking every day. They don't have They are prepaid inclusive meters. in that 500,000. They don't have prepaid meters in the house. We have prepaid meter, and I'm the one paying for the NEPA. And I know what I give you. If you have fridge and the rest of it, I will know what I will charge you. If you have all these big equipments like iron and deep freezer and the rest of it, I will charge you for it. It will not be the same I price. would have loved you to give us an approximation, more like an approximated fee that you pay yearly. That's what I told you, 500,000 for my tenants. So, like to the government. Okay, here Now, they check. when you include S1, If I should check it, Yeah. or that is below 100,000, or that is below for a or year that is below for a year. in total. Yes. See, so open or that It was not like this before. open or that is below 100,000. For your house. Like And the last time I should check. The last time I paid Eswama, we paid about 60,000. They checked that. I don't know how they checked it. They said 90, 20, 20, 27, 28, 20, 2026, 24, yeah. 2025, and 2026. Yes, because the issue. And I check back when 2027. Now I can't look back. I'm on back on 2027, but the issue here is that most of these bills here, It's what they are arrears, Yes. No. arrears of unpaid bills. I don't know why they should be adding it in this new term. They should not. They should leave what has gone to pass now. I don't be able. I call why back. So tenants open up. So assuming you have a tenant that's owing you like 2 or 3 years, and then the tenant comes to tell you let the old things I will pass. only allow this. I only like to pay it because I can see that the government, Peter Obi is trying, and Peter Mba is trying. He's doing at least in our streets. A grade again, manaka. It's a kolota. Yeah. Mana afugo na olo abiago. Akwa de ozo. So abu na oge enyela ya aka na Chosekulu. Ekotu cha all those kolota places and the rest of it. I am when I na afanya. Tax na abiazi, we can pay it because I am truly he's investing the money in the infrastructure and the area I know. Ọ dị mma onye isi, daalụ maka ịkpanyere anyị nkata. Ya mara gị mma o. Udo dịrị gị. Yeah. That is even expensive. Sometimes the houses are not even like worth it, to be honest. So yeah, it's an issue. It's an issue that should be addressed. What do you think the government? I'm already. I mean, from you already know that the House of Assembly is already on it and they are working with it. But again, I think it's a general orientation thing. So a landlord that is building house, it should be a message to them that, oh, you built a house today doesn't mean you should make all the money that you used to build a house in 1 year. So I think it's an orientation thing. I think people should be more considerate. It's a considerate and compassion thing. So you built a house,
you shouldn't appreciate. Even real estate does not appreciate in 1 year. It takes a while. So yeah, it's about the heart. So you love, it's from the heart. It's love. So landlords should have more compassion for their prospective tenants. And for the agents and Yeah, lawyers. that one is a no-brainer. I think something's already been worked in the House of Assembly. They should scrap all of that. It's extorting. It's just exploitation of people. And you know that Enugu is majorly a town that have a lot of schools. So we have a lot of students that are here. That some of them after schooling they now even integrate into the community. So we don't want people to have and coppers as well. We don't want people to come to Enugu and have the orientation that people are exploiting us, exploiting us, exploiting us. So yeah, all of that should be scrapped. I don't support it. All right, on the part of the landlords, obviously, apart from the high cost of building materials today in the market, one other complaint that most landlords are giving is this series of levies that the government is imposing on them. What do you have to tell the government about that? I mean, I'm speaking from the point of levies. Um, the one a lot of people have been saying that tax is too much, tax is too much. But I think there was a tax holiday from the time of COVID, and a lot of people were not paying tax, right? And now those people are brought back into the tax bracket, and that is why people are complaining. There's no city you go to and you're not going to pay tax and levies. Even in London, you pay your house rent every month and all of that. But what we are saying eventually is these landlords should have compassion, and all of those agency fees and all of those fees should be taken out, right, and brought down to the barest minimum. But in terms of levies, yeah, you're a landlord, you should pay something. You are a business owner, you should pay something to government, right? But at the end of the day, it should be on the minimum. All right, thank you very much. All right. ụmụnne m arịtụ ahịa m n'agbanyeghị na ọ na-ewutezi ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị na-asị mgbe niile na-ekwu okwu akwụkwọ, kedu ihe mere na agaghị m ekwu okwu akwụkwọ. Agwala m unu na agaghị m akwụsị ikwu okwu akwụkwọ a were mgbe unu niile zụchara nke unu, ma rukwanụ mgbe unu niile bidoro kụziwere ụmụaka unu otu esi agụ asụsụ Igbo. Maka na ọmarịcha akwụkwọ a na-ekwu okwu ya bụkwanụ akwụkwọ nchemiri echiche, nọrọ ala kwa aka depụta ya iji wee nye aka n'ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Akwụkwọ m kpọrọ Uchenna bụ ọmarịcha akwụkwọ n'aka akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri na ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Otu ihe kacha ụtọ n'akwụkwọ a bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ihu ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ịhụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya onwe ihe ọ na-aghọtaghị ole anya na lee ebe ndere n'asụsụ Bekee ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru akwụkwọ a ga-abakwara n'ụmụaka gị gụnyere nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ, ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye; nke atọ, ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata ya na uru ọ bara ịtọkọba na ichekwa ego bụ nke ama dịka savings n'olu bekee. Ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex? Zụọrọ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ị chọrọ ka ụmụaka gị nwee ezi echiche ma nwee amamihe, ka anya ruo ha ala na ka uche ruo ha ala? Zụọrọ ha akwụkwọ ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta akwụkwọ a ma ibi na Naịjirịa, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ihe onyonyo ugbu a. Anyị ga-ezitere gị ya na mpaghara Naịjirịa ọbụla ibi. Ma ọ bụrụ na ị bi ala bekee ma chi nweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a. Gaa bepịa ya bụ link aka, o buba gị na Amazon ebe ị ga-azụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị, ndị Amazon ewetara gị na mba ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị nyoo anya n'ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa. Ya emesịa nụ. Are you from here? Yes, I am. Okay. So we're talking about housing fees Okay. and all, the exploitation by some landlords and agents. Okay. So we're kind of like asking people what they feel about it Okay. and the experience. You can also share as well. Okay. And it's crazy. It's absolutely crazy. I mean, so where I stay currently, I moved in 3 years ago, Yeah. and I was paying 450k. But now I'm paying 1.2 million. Whoa. Yes, so it's that for 450k. In the space of how long? 2.6, 3 years, maybe plus 3 years actually. So I'm paying 1.2, and it's crazy. It's really crazy actually. And then again, I don't know. At least ours is somewhat less. If you are in Lagos, actually, it's double the price. Yes. So we're asking government to do something about it. I mean, something must be done about it. It's What do crazy. you think is actually the cause? Is it The economy. landlords? Is it the agents? Is it the lawyers? I mean, it's. Or I the mean, government?
I wouldn't blame the government, so to say, actually. I blame the economy. I mean, it's a host of a lot of things, actually. But I mean, if the government decides to actually come in and say, this has to stop, let us regulate this, actually, it's possible. It's very much possible. So, yes. So anything you want to say to the government, Uh, landlords, agents, everything. um, Agents especially, we are asking you to please, I mean, we are all Nigerians, you're human being. I mean, I'm young, I'm a youth actually, so I can't be paying 1.2 million actually. I mean, so landlords, agents, everybody involved, please actually let us all help ourselves. I mean, it's getting too much. It's out of hand. If I want to actually look for a fresh apartment, I can't. Yeah. I can't actually. Even one rooms, it's astronomical. The price is crazy. So we're asking everybody to please let us do something about it. The government also can actually come in and then normalize the price and say, okay, for this particular room, Yeah. this is how much you have to pay, or let's not go beyond this. It's very much possible to help everybody. So that's my take. Okay, then in your opinion, what do you think should be the average rate for agents and lawyers? I mean, legal fee and agency fee. Okay, so legal fee, I mean, I think it's already there. I think it's 5%. I think it's 5% actually. So some lawyers would take as much as 300,000 No, naira no, from you no. for a house of 1 million No, naira. that's crazy. That's crazy. So not just the government, the MBA too as well can also step in and do something about that as well. So not just the government, we're also begging the NBA to step in and then say, no, this is not proper actually. If you must actually collect your fee, this is how much it should be. I mean, they've done that already. So I mean, if the lawyer should collect that amount, you have every right to say no, it is not proper. So that's about that. All right. Thank you for talking to us. All right, thank you so Have much. a nice weekend. Ọ dị mma ụmụnne m, unu lee anya ebe anyị nọ ugbu a bụ ebe a ma dịka Independence Layout, ma ebe anyị nọkwa n'iru ya ugbu a bụ n'iru gọọmenti haus, Enugu steeti gọọmenti haus. Ọ ka akwụkwọ ụmụafọ steeti Enugu na ndị bi ebi na steeti Enugu bụ ndị pụtara ngagharị iwe iji wee gosi gọọmenti steeti Enugu na obi adịghịkwa ha mma n'ihi ụdị nkịtị ha bụ ndị gọọmenti steeti Enugu ka na-agbachi n'ihe gbasara okwu ndị landlord na ndị agent na ndị lọya ka o si emetụta ndị bi n'ụlọ be mmadụ bụ tenants enwere na steeti Enugu. Ejelebe ọbụla anyị na ha ka sokwa aga dịka ha na-eme ya bụ ngagharị iwe ka anyị na-agakwanụ. Aka m bụ nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa, ka anyị na-ejekwanụ. Ọ dị mma, ebe anyị ka nọkwa ugbu a bụ na Independence Layout. Onye ọbụla nọ na steeti Enugu maọbụ onye ọbụla mara Enugu ọfụma ga-ama na roundabout a bụ roundabout esi na Independence Layout apụ Presidential Road. Ọ nọkwa nso na Bisala Road, mana bus stop kacha nọrọ nso na ya bụ roundabout bụ Second Avenue bus stop ka nọkwa na ya bụ Presidential Road. Ọ nọ nso nso na Roban Stores. Ebe ị na-ahụ ha ugbu a bụ ha ka na-agakwa wee na-eje na New Haven Junction. Na New Haven Junction ka ha erudebe nso ugbu a. Anyị ka sokwa ha wee na-aga ka ruo New Haven Junction mara ka ya bụ ihe si aga. Anyị ka nọkwa na New Haven Junction na ya bụ steeti Enugu. Ọ ka bụkwa ụmụnne anyị bụ ndị bi n'ụlọ mmadụ ndị ama dịka tenants bụ ndị na-eme ngagharị iwe iji gosi gọọmenti na obi adịghị ha mma maka ihe ha na-agabiga n'aka ndị landlord na ndị agent na steeti Enugu ihe gbasara ụlọ. Nke taa ha anaghị agụ egwu, ha anaghị etikwanụ mkpu. Ihe ha nọ bụ nnọọ ije nwayọọ nwayọọ, mana ha ji edemede wee na-ekwupụta ihe bụ nsogbu ha, ebe ọ na-akpa ha na ebe ha chọkwara ka gọọmenti si nyere ha aka. Ọ dị mma ụmụnne m, ọkwa na New Haven Junction ka ha nọrọ wee mechie ihe ngagharị iwe nke tata. Maka gịnị? Maka na o nwere otu nwoke bụ ezigbo mmadụ, onye nke zutere anyị ebe ahụ tata, bụ aka na-achị ime okpuru ọchịchị Enugu North na steeti Enugu, bụ ezigbo nwoke aha ya bụ Dr. Ibenakụ Harford Ono. Ya bụ Dr. Harford Ono bụ onye a ị na-ahụ m na ya na foto ugbu a nọ na-agbafe wee hụ ka ndị mmadụ jicha bana o wee kwụsị jụwa kedu ihe na-eme, kedu ihe butere ngagharị iwe. Ndị na-eme ngagharị iwe wegwanụ ha ihe bụ iwe ha, o wee si butuo na o nwere ụzọ ga-aka mma a ga-esi eme ya bụ ihe.
ka m kọtụrụ unu ihe ọ gwara anyị. Ọ sị na ụfọdụ oge n'ime ngagharị iwe nke ịpụta n'okporo ụzọ otu a na ọ ga-adịchakwa mma bụ ebumnuche ndị na-eme ya bụ ngagharị iwe, mana gọọmenti nwere ike iji anya ọzọ wee na-ahụta ya bụ ihe. Ọ sị na ụfọdụ oge na ndị na-eme ngagharị iwe n'obodo nwere ike inwecha ebumnuche na atụmatụ ọma ha ji maka ya wee na-eme ngagharị iwe, mana ụzọ ha si wee bupụta ya bụ ngagharị iwe nwere ike ime gọọmenti wee na-ahụta ya n'ụzọ ọzọ. O wee na-akọwa sị na ya bụ ngagharị iwe ga-akakwanụ mma si dee akwụkwọ degara secretary to the state government, dee akwụkwọ degara attorney general of the state, na ya onwe ya bụ Dr. Ono ga-enye aka ma kpọọ onye isi ndị ụlọ omeiwu na steeti Enugu bụ the Speaker of House of Assembly. O wee na-akọwa na ụdị okwu dị otu a ga-aka mma ka enwee izu, ka enwee ọgbakọ ndị State House of Assembly na ndị na-eme ya bụ ngagharị iwe bụ Enugu tenants ma tinye ọnụ na ya bụ okwu, ka ekwuo ya bụ okwu ihu na ihu, ka ndị bụ tenants kwuo ihe bụ uche ha makwanụ ebe o si akpa ha. Nke bụ eziokwu bụ na ha bụ ndị na-eme ngagharị iwe ewerela na mbụ wee degacha akwụkwọ n'ụfọdụ ebe dịka na Government House na State House of Assembly, mana ya bụ okwu nke Honorable Dr. Harford Ono bụ onyeisi okpuru ọchịchị Enugu North na steeti Enugu gwara ha tata juru ha afọ, ha wee sị maka ya ka ha nwetụ ndidi maranụ ihe ya bụ Honorable Ono ga-emenwuru ha, bụ iwegara ha bụ ndị omeiwu steeti Enugu bụ Enugu State House of Assembly ozi ha site n'aka onye isi ha bụ Honorable Callistus Ugwu. O wee bụrụ ebe ahụ ka ha bụ ndị na-eme ngagharị iwe na wee pịachie ya bụ ngagharị iwe nke taa. Ọ dị mma ụmụnne m, unu amarala na ndị Igbo kwuru okwu sị onye bịara iku nwa, o wee bụrụ na nwa bịara iku anwụọla, kedu ihe onye ahụ ga-eme? Egbe gara ije nwụọlanụ. O wee bụrụ maka ya, ebe a ka anyị ga-anọ wee pịachie ihe onyonyo nke taa. Echefukwala na aka mbụ nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ka emesịanụ.